Forsvunnet by Dr. Astrid Mørk satt Aline Picacher skrivebord sitt. Klokken var 3:40 minutter om natta, 5 gammel. Jufem med forskning på elektromagnetisk frekvenslinger. Verden tråd han var eksentrisk, kanskje hadde rett. Satellitten på skjermen hans var umulig. Det var det eneste han visste med sikkerhet. I fjellene nord for Tromsø. På et område som offisielt var tomt filtering, der var det noe. Et område for all elektromagnetisk aktivitet plutselig stoppet, ikke gradvis, plutselig. Som om noen had slid av en switch, 4 kilometer I diameter. En perfect circle, still som duden, ikke en eneste elektromagnetisk bølgelængde på hele området, ingenting, helt ingenting. Han had forsett det 3 dager tidligere. Han had ignorert det, satellittfile var vanlig. Systemen salaltet av hele tiden. Men dukket det opp igjen, og igjen, hver dag. Sam position, sam størrelse, sam intensitet av ingenting. Nesten som om noe vil at han skal finne det. Astrid trakk på skulderen og drakk en slurk av den kalt blitt kaffen, bitter, sterk. Han skal ha GGT for 3 timer siden. Ektemannen, Lars, had ringt til ganger. Sendt 3 SMS han hadde ikke svart på noen. Han var vant til det nå. Jufem med en mann som prioritert vitenskap fremfor alt annet. Han had gitt opp. Han zoomet inn til koordinaten 693714.8 and 190747.3. Nord for Tromsø. Nordøst for Storfjorden. Et område som på gammel kartbok kalt Svartalvik. Sort Delane, han had aldri hørt om det før I dig. Og det burde eksister, ikke offisielt. En tekstmelding dukket opp på skjermen. Stopp skitt, du er kommet for langt. Astrid skalv, hans finger svevde over tastaturet. Han skrev raskt. Humadet, svaret kom umiddelbart. Ik en second med forsinkels, noen som ønsker why hjelp dig. Svartalvik ik på noen kart, det finnes ik. Og hvis du verdesetter livet ditt, vil du la det forbli slik. Astrid grep musen med hvite nøkler. Han prøvde why spormeldingen. Men den forsvant fra skjermen. Ik ber den. Hil I posten hens belukket, all hens mapper stinkt. All henvendelser slukket ned. Han først why skrive, tastaturet svartik. Det var som systemet ik var hens lenger. En ny-melding dukket opp, den gangen direkt på skjermen. Et stort rødt tekstfelt som dekket hele displayet. Las ned diskoordinaten og stengelt. Eller vi stender det for deg, OGS, helt på slutten av meldingen. Et navn til navnet gentlig, Ingvar Frostholm. Vermonsen Archive Project, Astrid Varik en som fryktet lett. Men noe I hans instinkt hen det var alvorlig, det var ikke hackergrupp. Det var noe organisert, noe som had ressurser. Han tok en screenshot av alt. Han som den forsiktige vitenskapsmann lastet ned all dokumenten, all dataen, all koordinaten. Han tok et USB-stikken med hending som skalv. Hans gammel PC sluknet helt. Ik som stend det ned, ik en normal shutdown. Som det miste strøm helt. Som noen had trukket en kontakt. Han satt der I mørket. Leis glimt fra dataskjermen bort, kontret hens. Den som had vært hens hjem I femtider plutselig folds det som en fell. Og han lyttet til sitt eget hjerteslag, raskt, panisk, som fra en fugleiber, noen vil ha hen til stans. Det betyr at han var på sporet av noe stort. Og det betyr at han definitivt vil forsett. Dagen etter dro Astrid til hans gammel mentor. Professor Henrik Jacobsen, på Universitet I Tromsø. Henrik var skikanert av all for hans teorier. Teorier om forsvunnet sivilisasjoner, om tidsbredder I det nordlige området. Om hemmeligheter som verden had glemt, akademia had latterliggjort ham I duer,
Hopplesringer bull avslut, forskning bull stoppet. Funding forsvant, men han had aldrig stoppet why tra. Han skull alsk det. Han fantomisig grimy kontor, filth of kart, gammel documenter. Photocopiered texter fra archiver, og kaffe mug fra fem siden. Mug medstein hard kaf som had blitt brugt som drikeglas ganger at koppen naf konjenkjens, Astrid, han og list op. Hans gyn var gammel, men jeg blikket det hen, bulde igjen, du ser forfordeligat. Jeg har ikke sevet, han sad seg ned uten bli invitert. Det var tillit mellom dem, jeg trenger din help, Henrik. Og jeg trenger at du ikke stiller spørsmål, kan du det? Henrik nikket, han var vant til hemmeligheter. Pete den, han og visst ham bestikken. Henrik net den sin gammel. Den som aldrig var koblet til internet, aldrig. Han had installert den selv. Skriv koden selv. Han trodde py bli overkett. Da han satellitbilden av Svartalvik. Vil hans ansikt helt fit, han berørte skjermen. Som han ikke trodde hva hans. Umulig, fusket han, resten hans var svakket han napt hørt. Jeg har skakt etter den stedet fyrtier, Astrid. Fyrtier, hver dag har jeg tenkt på det. Du kjenner det, spurte Astrid. Han visste allerede svaret. Kjenner det, Henrik Sphen. Hans gyn var full av HPP og frykt samtidig. Astrid, Svartalvik by, eller det var. Den forsvant 1943, 14. November 1943, jeg vet akkurat hvilket jeg vet akkurat hvilken dag. Forsvant, ikke drepet, ikke evakuert. Ik bombet, forsvant, heel byen, all mennesker. Alt bygningsstof, alt bevis, en deg var dender. Dagen etter, puff, bort, han hentet et gammelt kart fra en skuff. Det var hentegnet, paper som var gold av alder. Skriften var fra en anden tid, veldig gammelt. Svartalvik var en liten gruve, fortsatte Henrik. Eller det var det som trod, kanskje det var deksel for noe helt annet. Rundt 200 mennesker bodde der, men det var noe rart ved det stedet. Det som gjorde til ... enormalt. Hva da, spurte Astrid. Han bad seg fremover. Mennesken som bodde der, det talt aldri med uten forstånd, aldri, besøken var ikke velkommet. Det had sitt eget språk. Kan språk som ikke var norsk. Ikke engelsk, ikke noe som finnes I modern verden. Det had sin egne regler, sin egen lovgivning. Og deres letter ... Han tok en pause. Deres letter var en mann ved navn Ingvar Frostholm. En vitenskapsmann, eller det var det som riktet essay. Ingen vet akkurat hva han forsket på. Men han had ressourcer. Han had penger. Han had technology som ingen andre had. Astrid grabbed from noteblocken sin hinden hans skavlet. Frostholm? Sam navn som meldingen jeg fikk. Det vil at jeg skal stoppe skid. Henrik bull helt still. Hans ansikt forandret seg. Hvor fikk du den meldingen? Spurte han sagt. Med en stem som var tinnet det napt var lyd. Fra noen, online, det essay et hus jeg fortsatt skid. Hus jeg ikke stoppet, vil det konsekvenser. Du fortsetter, essay Henrik laughed. Laughed han mtt lean seg frem for her, eller hva som helst. I 1943 Fant nazistene stedet. De sendte en full expedition, en hel bataljon. 112 soldater, eller tropper, best of det best, ingen kom tilbake, bord, all sammen. Ik en enest overlevend, han tok en pause, pustet tungt. Baptisgland Fred med Norge, hemmelig, ikke official. Aldri dokumentert, det essay ... fus Norge lot det var. Ik kartla det,
ik bevaart det, ik snack het om det. Es vil tijdskland ik invadeer Noorderdeler of landet igen. De vil respecteer det som en neutral zone. Det høres som propaganda, sa Astrid. Det sa Henrik, men det virket. Omredepel merket som farlig tering, gentelig for forskning. Alkard over omredepel klassificeert. Det var som verden aftalt y glem. Heel organisation, heel mennesker, alt. Han lenti seg frem, hans gammel insikt var alvorlig. Men jeg tror ik Svartalvik forsvant. Jeg tror den ble gjemt meget godt. Kanskje av Frostholm selv, kanskje ved hjelp av teknologi som ingen andre had. Teknologi som var 100 foran VVR egen tid, Astrid SP satellittbilden igen. Det elektromagnetisk vakuumet, det perfekt. Det umulige vakuumet, ingenting, ber stillhet. Hvis bien fortsetter, sa han sagt, hvis den virkelig finnes. Da videre dit, si det med egne. Astrid, det fair, Henrik, han SPM. Hvis det finnes beviser på at mennesker kan manipulere elektromagnetisk felt i slik skala. Hvis det finnes teknologi fra krigskuren som 100 foran VVR egen. Hvis det eksister en by som usenlig for hele verden. Det vil forandre vitenskapen for alltid. Det vil forandre alt vi vet om realiteten. Henrik SP han lenge, veldig lenge. Smilt han, et litt smil, men det var ekt. Jeg har virkelig henpet på det I 40 sa han. Jeg trod jeg skal til uten y vet sannheten. Men nu vet jeg at jeg skal f sjansen. La oss gjøre det, Astrid, la oss dra. Det tok 3 dager y forberedt ekspedisjonen. De ansatte lokale samhagsker som visst fjellene, men som had bodd der hele livet. Men som kjent hver fjellklift, hver bekk, hver hemmelighet. De tok også med en tekniker som het Marcus, en ung mann. 35 han kan hanter utstyret, måleinstrumenter, elektronik, alt. De fortalte ingen andre for det gikk. De planla ruten I hemmelighet. De kjapt forskninger uten y fortell noen. OGS takte utsted en kveld da solen ik vil set helt ned, sommeren I nåd, I getslig sett. Mens jeg gikk oppover I fjellene, forandret verret seg, plutselig, dramatisk, som noe størt det, snøstormen kom fra en gjensteds. Ingen varsel, ingen tegn, ber plutselig var den der. Temperaturen falt fra -5 til -25. PF minutter, dette ik normalt, sa en av samme ekskern, han var en erfaren mann. Verret endrer seg ik CNN, ik på den meten, det noe annet, noe unitrelig. Det var forholdning som endrer seg, sa Marcus. Han SP sitt instrument, et komplisert apparat med maler og skjermer. Dette do elektromagnetisk felten, det svinger opp og ned som galskap. Det avslører, det påvirker atmosfæren, det påvirker left particle. Det fortsatt YG, det var vanskelig nu. Sneen var blindend, temperaturen var livsfarlig. OGS, plutselig, kunde se det, en vegg. En vertical vegg av glattend butli som strakk seg opp mot himmelen. Den leiste opp hele fjellsiden, det var som at solen selv had ledd seg ned på fjellen. Skjermgenerator, mumlet Marcus, han størret på det. Det var en kraftig skjermgenerator av en eller annen art, jeg har aldri sett energi nivær som det. Dunker med seg forsiktig, leiset var intenst det MTT sett på solbriller selv om det var natt. Selv om det var storm, selv om det var kaldt. Fra leiset kom det en lid, en drennende lid. En vibrant lid sa man kunfull I bristet. I heard it, I benin, overalt, pekt Henrik, en inging. I leiset var det en spalt, en ping som isset til y var laget av mennesker. Eller noe mennesker,
det var som under men uden hintak. Uten ls, bear and ting. Vimg genom, sa Astrid, hun var rädd. Men hun visste att hen ntt var farst, huvudst det fair durin, jag meet det farst. Hun tog farst skritt, og verden snudd helt, for ett second, ett light second, ett jiblik. Oplevd hun alltid på en gang, forted, tid, fronted, outbland dat salmon I en enorm cirkel. Hun and en verdenskrig, Sadader som Mars dirt. Hitler som talt, bomber som falt. Var hun genom. Hun var på andre siden av skjermen, hun var innenfor. Hans heard slow as hard at hun trod dat skal springe. Du andre fulgt Henrik, Marcus, og den andre same hagskeren, en etteren. De gik genomlyset en I det som vil forandre deres forstels av verkligheten for alltid. In var det lis, konstig som kom fra noe de kan se. Lis som kom fra veggen selv, bygninger som esset som de convert fra 1940, men med architecture som var langt mer avancert. Avancert at det virket som kunst. Som music frozen I form, mennesker. Mennesker som stod helt still, hundretals mennesker. Kanskefler, de stod uten bevegelse. Som om de ventet, som om de alltid had ventet. En man I militäruniform fra en verdenskrig kremmet seg. Hans uniform var perfekt, ingen rust, ingen skater. Hans ansikt var agetslist, han esset som han convert noen som helst alder. Velkommen til Svartalvik, sa han på norsk. Hans rist var dip, autoritativ, men ogsk, trist, vi har ventet på deg, Dr. Mørk, vi visst at du vil kom, vi sente signalet spesielt for deg. Astrid grep etter Marcus sin hand. Fum du, spurt hun, men hun visst allerede svaret. Ingvar Frostholm, sa mannen, eller hva som egen av hem. Jeg har vært her siden 1943, til tider, Eileen, med dis mennesken. Vakter av en hemmelighet som verden ikke klar for. Han sp hens, og jeg tror det endelig på tid at verden vet sannheten om det som virkelig skjedde her.